Здравствуйте, ребят, с вами Фокс. Давайте продолжим игру. Робокоп пошел. Спросить местное право. Ну, сейчас вас спросим. Ты не могли бы не шуметь? То отпугиваете покупателей. Так, не слышите я музыкально. It's getting colder. Now we don't have anything for the fire. How was I supposed to know someone would still Hey, Robo, can you help me out here? Помочь. Be a man, pig. Why make such a big deal? Тебе помочь. Да. Дешевый. How can I assist Чем you, вам помочь, officer? офицер? I'm trying to catch this Я one пытаюсь shifty поймать dealer. одного польского This guy steals дилера. nuke from other pushers to sell it at half price. Попадает, его вроде This сейчас dopehead buys from him but won't tell me his покупатель whereabouts. ничего не говорит. Не I don't know any знаю dealer. никаких дилеров. You were carrying for У 3 тебя different был pushers, товар so you трех either разных like to walk дилеров. for miles Ты to buy либо nuke, любишь погулять or you в appreciate a Нью-Йорк, discount. врага, либо Don't take it out on me, because the guy broke your nose. вот бесишь. As you can see, he doesn't want to cooperate. Сговорчивый. Я оставлю сотрудничать. Если они будут воровать, то на улице будет меньше наркотиков. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to Если cooperate. нет способности... I ain't gonna Я let не it дам своим reprogram my мозгам brain. копаться. We can Давайте talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Который еще не добрался до дилера. Дешевый дилер. Ну давай. Опа. Так. Сканирование. Результат. Телефон будет нерабочий, понятно. Nice shiny Так, armor, у вас officer. есть офицер. Wanna be my knight? Так. Вот. Таксофончик. Ну сначала с таксофоном разберемся. At least it ain't Ладно, пока raining. что нет. Так, подожди. And she takes Ah, off her just top говорит. and says, Hey, this is a private conversation, pig. Так, где телефон-то? Ну давай поищем, чё нам, чё, проблем что ли? Ну, где-то там. Сюда, значит, поворот на... Займёс. Ну ты что? He drew a gun, asked me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I said. Then he started shooting. Таксофончик. Hey, Robo, Так, Роба, saw you on the мы TV. все видели. Come here. I haven't congratulated you yet. Погоди, мне нужно найти телефон. Не давай сейчас. Таксофончик. Где таксофончик? Я сюда не могу попасть. Где он? О, лестница у нас, значит. Ага. Лестницу вижу, ну хера.
Лестница, ну давай. Наверху, что ли? Неужто ли? Не, сейчас не даст. Телефон. Где-то вот должен быть. Подожди, я в туалет хочу. Давайте продолжим. Так, дешевый дилер. Ну, блять. Где-то он. Не выделила, не видно. Так. Где-то тут. А как мне сюда забраться? На это здание. На этом здании надо лестницу искать. Лестницу, либо это. Как забраться? Должно же как-то забраться. Все равно. Поэтому. Так, бомжи. Что-то я не могу понять. Дилер, вот. Вот тут он, вот. Он вот. Что я не вижу, вообще не вижу дилера. Может, я не туда пошел просто. Так, ну еще пойдем сейчас. I heard your daughter was promoted to executive, huh? Why not ask her for help? I'd rather ask the devil. My daughter is... Evening, officer. Так, давай. Лучше сами что-то устроиться, дочь. Опа. Опа. Так, еще раз увижу, как вы торчит мой мармелад или шарики, просто прикол. Заплатить за то, что сломали. Понятно. Опа. Будет офицер полиции, вы можете выписывать штрафы. Такие поступки распилывают алкоголь, общество в местах, нарушение общественного порядка и нарушение правил дорожного движения. Нажмите на включение зрения, Робокоп. Угу. Так, давай посмотрим. What? Someone knocked out his teeth, including the gold one. He's asking if anyone found it. For some to learn how not to lose the track of time,
is to learn how not to lose their money. Понапрасну. Позвони дилеру. Позвони дилеру. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Даже не заработать времени нет. Разве клиенты не приоритет? Can you take a break and let some others have some fun too? Man, you're doped up already. You like to party, don't you? But wait. Stopp, голос, Your голос, у voice. тебя как? You sound like A future Как happy у потенциально customer. довольного клиента. fucking RoboCop. You want to bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalized phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Есть кто? John, hi, Не Maurice. присмотрись. Just a Это friendly дружеский visit. визит. You like to do laundry? Любишь стирку, тогда You should работай try в working at the качестве плоть, laundromat instead of нарушать violating элементарные the правила. basic rules. RoboCop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket! Apartment 6! There's some guys here! I think they mean business! Hurry! He's on the phone! Это по телефону шепчется. Адрес получен. Так. Что это у нас? Спелла не надо. Oh, I'm Так, telling you, проверяется officer, свалка. dumpsters are like a bag of candies. You never know what you're gonna get. Ну, давай посмотрим, что за... О, вот и дверь открыта. Зайти в здание. Угу. Как хорошо. Угу. Так, что там он сказал-то? Так, здесь не пройти, походу. Сейчас по-другому. Слышь, шаги, под кровать. Сканирование данных. Обнаружим психотические вещества. Улики забираем. Отсканировать. Выполнено. Следы увы 41,5. Размер остатки психотические вещества. Вот, теперь другое дело. Интересно, интересненько. Отсканируем. Следы взлома. Понятно. Так. Ну давай сначала обыщем здесь все. Заберем лишнего. Опа. Ага. Поврежден телефон. Ясненько. Фальшиво это. Отсканируем. Расписание стирки Морриса. Моррис, пишу тебе, потому что у тебя все время занято, хотя после того, чтобы ты сделал. Ты же, меня с тобой заметили. Ладно, не волнует, что ты воруешь Нью. Это 3 придурков, если сам в доле дал тебе последний шанс расплатиться. Ты обдолжался, теперь слишком поздно, потому что уже быть тебе. Сменить адрес, поверь мне, горячие головы твои пропадают, слушай, не будет, они вообще чокнутые. Ясно, чокнутые. Новая полученная улика. Отлично. Робокоп Сити. Ну, это новое. Так, идем. Поднимаемся по лестнице. Про капитана неинтересное было.
Так, выйти на крышу. Сейчас мы просто капитан там неинтересно вообще. Убить, прибить, убить, прибить, убить, прибить. Все. А здесь хоть расследование какое-то. Интересно. Детектив. Ты все равно у нас говоришь, что капель Капель нету. Listen, guys. Так, Павел, I'll never touch your stuff again. I swear. Не трону. That's not why we're here. Здесь не поэтому. So what do you Тогда want? почему The мы money? деньги I вложили? have your money. You only have half Проблема в of том, it, что and есть только that's the половина. problem. You're selling our Ты product at продаешь half продукты price. по дешевке. That makes my Клиент customers платит complain за about my prices. It ain't nice, это. Maurice. Получается, Морис. Maybe you think that building a Может, customer base by чтобы selling your клиенту product базу under its продать manufacturing по цене costs ниже is a good собственности. idea. Это хорошая идея. Under what? Ниже чего? But it's not. Such Но practices она are плохая. spoiling Такие the решения market. губительно влияют на рынок. It's been proven Уже time несколько раз and подтверждается time again интервью, that such всегда action leads to a приходит reduction of future по demand, запросам yours членов included. предложения. Antitrust laws are there for a Зачем reason. твои нужды Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. автоматичны. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Этично. Not to mention Решение illegal. законно. The fuck? Какого You хера? are under arrest. Гаррисон, пойди Come со мной к quietly, прошлому, or иначе this may be the достанет last ваши economics последние discussion дискуссии you will об ever этой have. экономике. Get him! Молчи. Ну, Welcome. He took my fucking hand off. Oh shit, бляха, man. чувак, ты чё Why did you творишь? do Что that? мне теперь What am I продавать? gonna sell now? There are serious Борис, charges против тебя against you, выдвигают Maurice. серьезные обвинения. However, you can hope for a Если расскажешь, reduced где их sentence if твоя you reveal where these возможно, three твой dealers keep their приговор смягчат. drugs. Or Ну, I или can я jump просто into that ну, pile of снизу garbage и below. свалю A отсюда. few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood Помощите is of рассчитывать surviving вероятность that? выживания после того, I know the hood better than you do, cop. So try some different talk. что прыгнешь. Or I'll jump. Ну вот, пепел тебе ищет. Even if you escape Дальше such тебе as I could удастся get сбежать, you, я у you will пепла be на safer тебя in зол. prison. В тюрьме I безопаснее. missed our meeting. является I was не тем, busy, ты but he всегда doesn't занят. get that. Точно Doing тем. laundry Мне нравится is стирать, important я to me. так It расслабляюсь. relaxes me. If you Если cooperate, you could согласишься get a сотрудничать с job at the полицией, prison можешь получить laundry. работу в тюрьме. You mean Точно, хочешь сказать, что I я буду жить eat and live for есть free? бесплатно и заниматься And делом, I которое do мне what I like по to do душе, и anyway? я что, в лотерею выиграл? I feel like I won the lottery, man. I'll tell you where these Я jerks буду kept the понятно. stuff. Давай, But I have to have our deal in writing. Морис решил сотрудничество с следствием. Минус одно дело. Так, теперь давай следующее. Дешевую. А, кто убил? Давай вот это. Кто убил Кейси Кеймела? Сейчас давай это, Кейси Кеймела. То есть сначала Кейси. Да. А потом уже, как говорится, в целом. А, можно, значит, переключать, я это думал. Здравствуйте, полицейский. He's my favorite TV star. Моя любимая звезда. Thanks to you, тебя Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Фастфуд. Просто делай свою работу. Вживую я еще лучше. When it comes to Если cleaning речь criminal идет о scum расчету from для the city, преступности в жизни, I'm я even лучше, better чем по live. телевизору. Can you tell me what Скажи happened мне, что here? произошло.
Nasty murder. The Отравительное victim is a убийство, white жертва белая female, женщина, около mid-20s, 25 лет. identified as Ее Casey познали как Кейси Carmel. Кеймел. Had a history of petty Подала crime and мелкие преступления, prostitution, but проституцию и... believe it or Да, not, ты не that's her поверишь, real это name. настоящее имя. Any И leads? что по уликам? The case is closed. Дело OCP won't закрыто spend a УЦК. single Центр dime не on the потратил murder на of a расследование или prostitute. жертва проститутки. Cost У них optimization. оптимизация расходов Fancy name получает for we don't способ give a сказать shit на about poor насрать people. на бедных. So if you were to look around the Так, crime если scene, you would посмотреть potentially be на кто exposing OCP to что extra ЦП. costs. If you want to Если do есть that, желание, мы это be our приветствуем. guest. Мышак замешан. Что вы думаете о убийстве? Бездомный Is that замешан? homeless Это man бездомный considered a в число suspect? подозреваемых. Nah, we know Нет, the мы guy. его You не can знаем, rule him точно out. не он. The guy's a У loon, него a mental голова не в patient. порядке. Он He thinks that считает, aliens что dumped the тело body сюда here. зашло пришельцы. Talk to him if you want. Можешь с ним поболтать, если хочешь. Just prepare to Он hear a готов tall выслушать tale определенного about человека. green people. Что вы думаете об Do убийстве? you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, Девушку убили в другом and the месте. body was only Отсюда dumped подкинули here. труп. And we got the Мы tire обнаружили tracks, следы drag шин, marks. еще под землей We find a видно, car что that тело matches. стащили, We'll если find our найдем perp. машину, найдет Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green, blue, guacamole-ish Все goo. трупы пятна, The как body's covered in it. гуакамоле. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? Но что поделать? I will look Я around. посмотрю здесь все, We преступление должен must быть bring the наказан. murderer to justice. Так, ну давай начнем с убийства. Так, активный робокоп приветствует врагов, важно предмет вокруг объекта, изучайте, используйте. Отсканируем девушку. Somebody dumped her a few feet Тело from бросить here. в паре The метров. blood traces on the Судя по следам ground крови, indicate she was dragged. на земле труп тщательный. Так. Анализ первый. В голову выстрелили походу. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Похоже, ударили тупым предметом. Бля, я не успел. Предметом. Опа. Угу. Тупо. Так, Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Пятна какие-то. Так, неопознанный. That's this green blue shit on her own. No idea what it might be, but there is more of it around. Здесь вокруг полно. Остальной дымоход не относится к делу. Probably belonged to our victim. Вероятно, принадлежит жертве. Let's try to find other clues. Ну, поискать еще. Poor Casey. Так, бедняга. Custom extended wheelbase. Ты видел рядом Have you seen a vehicle like this around? Around? But that narrows it down significantly. Good catch, Robert. Дело не относится, походу. Разноброс мусор не относится к делу. Опа. Топор. Ну так, относительно группы крови 4F. Допросить свидетеля. Oh, I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him.
A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Расскажите мне о съемках. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Зачем вам такой список? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Теперь. Сейчас вводим. Так, простите. Так, ну чё, туда. Давайте получим доступ к съемке площади. Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot. Hey, I'll learn this if you hang around here. Давай. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish. You're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I would know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Ваше предложение карается законом. Виновник будет наказан. Мне интересует только справедливость. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too.
Отсканировано. Так, ведущий актер совпадает в список с подозреваемых. Опа. Опа. Вещество совпадает в погружении теле жертвы. Так, шины, колеса базы совпадают. Попозже поговорим с тобой. I am looking for... Look, I'm busy. But you know what? I like your paint job. It would look nice on my new car. Can you leave me your card or something? Так. То есть между площадями Трезор Робинс, меньше площади. Подготовка ночной съемки, списка дел. Дата получения сегодня 18:16. Не волнуйся, Торец, я сделаю, но имею в виду, команда боится работать ночью. Не стоит нанять больше охранников. Второй ассистент менеджер площадь. Трез Робинсон, машина, которая решает парковаться на площади, обновлена вечером. Так, один дополнительный фургон не входит в команду. Так, номера. Трез Робинсон, менеджер площадь, управление Джерри. Получение 8-7. Трез, не жаль, что у тебя больше проблем при работе с Джерри. Пожалуйста, извини его. У него плохое настроение. Ты ведь знаешь, что человек искусства очень ранимый. К счастью, уже довольно давно. Его агент знает, что может помочь компании. Милая, привлекательная девушка. Не беспокойся, я с этим разберусь. Просто напиши это на счет клиента. Неприменимо. Угу. Поиск Пэлла нет. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Сообщаю указанию, что вы замешаны. The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something? Then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Здравствуйте. Здравствуйте. Ранее вы интересовались темой с списанием кредитов и долгов. Сейчас есть абсолютно новость. Так, новый. Я бегаю, как и I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either.
They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Check the camera footage. Посмотрите видеокамеру. Who are you, pal? Так, Your что agent ты sent me. прислал в Special агентскую услуги? services. Pussies, Цыпочка, man. есть одно I've место. got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's No names. Она так без имен. Кейси. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Я во всем соглашаюсь. Сокрытие информации — это преступление. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Знаешь что, я подумал, Now that I почему бы think мне about не it, помочь? why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby, but I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Я сейчас вернусь. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction. Ну да, прикинь. Так. Опа. Опа. Следующее, что обнаружено на теле жертвы. Who's there? Кто там? You have to help me, Так, man. помню, прежде This shit is всего, burning да. my skin. Ёб твою мать. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Зачем встречаться здесь? Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there.
Are you stalling? Цените время. She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. И подумал. Почему не обратились за Why did помощью you not go to the police? в полицию? What would I say? Что я скажу? That a Что у famous меня celebrity была killed a street prostitute in the back of my gas station. That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you. It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Так. Следы колес с базы совпадают. Опа. Молоток. Форма молотка совпадает по движению на голову жертвы. Группа V совпадает по месту преступления. Мотель очков совпадает. То, что носит Джек Джеймс. Расследование. Угу. Посмотреть еще что-то. Опа. О, камера. Объект камеры спрятан в стене. Можно есть в потайных комнатах. Сейчас посмотрим, кто. Угу. Обнаружены улики расследования заметности. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Пойдем, обрадуем человека, тюрьму, осудим. Вот убийца машины. Опа. Опа. Не авторизованный рисунок. Получен новый улик. I can't let you in, Robo. We're in the middle of a shot. This cannot wait. Это срочно.
They say the 20 seconds in the California sunshine is too much these days, ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Мне больно. Заключение. Так, опа. Так, что там по заданиям еще? Защита. Найти нарушение. Одно нарушение. А, служит защиту. Так, а следующее. Пускай работа. А, понятно. Это различные. Так, понял. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong. Ничего плохого. Так, чтобы сломать кости преступникам, могу помочь выключить радио. Сломать кости преступникам. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's brand new! I've only stole... Не надо, совсем новенький. Thanks, officer. Спасибо, офицер. Пожалуйста, оставайся в покое. Все, больше нету ничего. Пойдем. Пела. Ну давай, не пела. Опа. Что за минут? Ну то, что я пошел, то, что я сделал. Shh, pigs. Тише. Mind your own business, cop. Куда не надо. Что ты сказал, блядь? Ты сказал. Опа. Живой зал. Автомат. Ну давай, зайдем, посмотрим, что там. Интересно просто. Oh, crap! Дерьмо. Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, because you don't have a warrant, do ya? Нет. Я прав? What a douchebag.
Да. Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? School may seem now like a difficult option, but it will pay off in the future. Future? Look on the street. You must have a microwave for a brain if you think that. Да. Красные глаза. Нет, достаточно сна. Нет, ну все дело. Обнаружить сутулость. Не относится к делу. Веш содержит желудка. Не относится к делу. Шприц связан в маске для петель. Не относится к делу. Но должно быть что-то. На этом закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте вверх. Всем пока.